Okay, people joining in. So let's give it 2 minutes for everybody to join. Maybe. Tom, are you ready? Yeah. Yeah. So I'm ready. I will start, right? Yeah. 皆さんこんにちは。時間になりましたのでスタートさせていただきます。今日はインスパイアトークスにお集まりいただきありがとうございます。私は DLX デザインアカデミーの小沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。一番最初にちょっと本編がスタートする前に、今回はインスパイアトークスとしては初の同時通訳を、行うことになっています。Japanese to English, English to Japanese 双方向の通訳がつきます。で、Zoom のですね、下に、通訳というボタンがあるのが皆さん見えると思うんですけれども、そこをクリックしていただくと、日本語と英語が選べるようになっています。通訳が必要な方はですけれども、日本語ご希望の方は日本語を選んでいただいて、英語ご希望の方は英語を選んでいただきます。で、今日は、プレゼンが英語、日本語、英語になっているので、必要な時にその通訳ボタンを使ってください。I said that today we have a simultaneous translation for the three presentations. So if you want to hear English translation, please click the button at the bottom of Zoom and choose English button. So I will introduce Yuri, who is our MC. So could you start, Yuri? You are muted. Oh, hey, hello. Hello. So yes, good evening, everybody. Welcome to our Inspire Talks event. We're slowly getting more and more people join. So as Yuri said, tonight we have 2 language channels. You can select it at the bottom of the screen. I think tonight we have a few very special guests. So welcome. Just to get a quick feeling of how many people are here for the first time, could you type in the chat if that's your first time to join one of our events? If it's the first time, welcome. I hope you enjoy it tonight. We have 3 very special speakers, as you can see on the screen. We have a professor from the University of Tokyo who's researching the topic of future mobility. We have a researcher from the Royal College of Art Intelligent Mobility and Design Center. And we have a professor from the Bezalel Academy from Jerusalem, Israel, who will tell you about the project they did together with the University of Tokyo a year ago. But before that, there's a special thanks to the Design Academy that helps us to make these events happen. So Yuri, can you give us a short introduction to the Design Academy, and then we can move on to Nakano Sensei. Thank you very much, and I hope you have a good evening. そうしましたら、DLX デザインアカデミーの小沢と申します。今日はありがとうございます。最初にデザインアカデミーのご紹介をちょっとさせていただこうと思います。5分ぐらいと思います。で、最後にですね、プログラムの告知もさせていただきたいと思っています。デザインアカデミーと申しまして、正式には DLX デザインアカデミーですね。で、私どもは、東京大学生産技術研究所と、
英国にありますロイヤルカレッジオブアートが連携して、主に社会人向けに提供しているデザイン教育プログラムになります。で頭についている DLX って何だろうって思う方もいらっしゃると思いますが、デザインレッド X の略です。で日本語で言うとデザイン主導の X とかデザイン駆動による X というような意味になります。で変数 X に何が入るのかなということなんですが、こちらには何でも入るんですけれども、主にビジネスとかイノベーションとかフューチャーとか未来志向型の言葉が相性がいいのかなと思います。で私たちがやっていることはいわば、デザインの力を使ってビジネスとかプロジェクトとかあるいはプロダクトなどなどをですね、展開可能なイノベーションに変えていく、そのお手伝いを、教育という立場から行っているのが、私たちの活動でありミッションでもあります。でこれらがメインメンバーの皆さんです。マイルズ先生は今日参加しています。で私どもの強みいろいろあるんですけれども、やはり何といっても大きな強みは、一流の講師陣たちを揃えているということだと思います。で先ほどのマイルズ先生とか八代先生とかRCA のティムももちろん講師としても参加しているんですけれども、それ以外にもこれらの世界を、舞台に活躍しているようなデザイナーの皆さんですね、広い意味でのデザイナーさんですねたちが、自ら設計したプログラムを、直接、提供してもらえる、その場に、参加できるというのが一番の強みじゃないかなと思っています。で形態は主にこういうふうに分けられると思うんですけれども、コロナ以前は 100% フェイストゥフェイスというか、ある場所に集って行うプログラムが全てだったんですけれども、今回のこの状況を受けてオンラインのプログラムもたくさん開発し、また実施しています。昨年はほとんど全てオンラインのプログラムでした。それからフェイストゥフェイス、オンラインどちらにしても、オープンとクローズドと両方の形態がありまして、オープンというのはいわゆる公募型のいろんなバックグラウンドの方が、応募して参加する、形のプログラムで、皆さんに、通常ご案内しているのはこちらなんですけれども、それ以外にもクローズドのいわゆる企業ですね、企業様向けの企業の社員の方向けのプログラムも多く実施しています。はい、でここからは予告なんですけれども、先ほども言いましたが、昨年からですね、オンラインのプログラムを多く実施してまして、特にオンラインショートプログラムというものを展開しています。これまでは、通常2日とか1日とか、あるいはクローズドだともっと長いプログラムとか割とがっつり学ぶ系のものがほとんどだったんですけれども、オンラインショートプログラムは単発で、3時間か4時間で1回で完結するプログラムで、デザインアカデミーのいろいろなラインナップが比較的負荷軽く学べるような形態になっています。で全てですね、同時通訳がつき、内容としてはレクチャーだけではなくて、参加型のワークショップ、簡単なワークショップとの組み合わせになっています。で今後のちょっと予告をさせていただきたいんですが、これから4月5月、3本連続して行う予定になっていて、4月については今回告知ができる準備が整ってないんですけれども、5月13日にはエクスペリエンスデザインをテーマにしたオンラインショートプログラムを行います。オンラインショートプログラムとしては初の、日本人の講師による日本語プログラムになります。でエクスペリエンスデザインってあんまり聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、いわゆる物のデザインではなくて体験をデザインする、手法です。で広くですね、いろいろなお仕事に応用が可能で、比較的新しい分野のデザインです。
で講師の方は、私たちともちょっと仲間のような関係の方なんですけれども、DLX デザインラボの特任研究員を今務めていらっしゃって、エクスペリエンスデザインの専門家なんですけれども、非常にものすごいバックグラウンドの持ち主で、これまでにですね、まず RCA の出身なんですけれども、これまでに、ビジネス、アカデミア両方にまたがって、しかも国境を越えていろいろな活躍をその、エクスペリエンスデザインというバックボーンのもと、活動している方です。非常にたくましい、面白い方です。きっと非常にエキサイティングなプログラムになると期待しています。でこちらのプログラムはもうウェブサイトでも告知をスタートしているので、ぜひご覧になって検討してください。それからもう一つはまだちょっと告知はウェブサイトでの告知はしてなくて、今初めてちょっと発表するんですけれども、5月26日に東京大学生産技術研究所、私どもの屋台骨になっている、東大の中でも大きな、研究所なんですけれども、そちらの先生に、AI の専門家の先生に、ビジネスピープル向けのAI を学ぶための特に思考法ですねを学ぶための、プログラムをお願いしています。こういう方です。菅野祐介先生とおっしゃって、ご専門はコンピュータービジョン、ヒューマンコンピューターインタラクションがご専門なんですけれども、今回、ビジネス分野にいらっしゃる方向けの、プログラム、先ほど言ったようなレクチャーとワークショップの組み合わせになるんですけれども、をプランしていただいています。まもなくこちらも参加者募集をスタートいたします。はい。あんまり今日は詳しいことは申し上げられないんですけれども、ぜひ私どものウェブサイトをチェックしてください。長いんですけど、DLX デザインアカデミー .com です。はい。私からは以上になります。それでは、そうですね、あと注意事項なんですけれども、スピーカーにどんどん質問をお願いします。一つずつのプレゼンの後に Q&A はやらないんですけれども、3つのプレゼンが終わった後にトークセッションがあって、その中で皆さんからいただいた、質問を素材にして語り合いたいと思うので、ぜひご質問お願いします。それからコメントも大歓迎です。チャットで送ってください。それから質問やコメントは日本語、英語どちらでも大丈夫です。すみません。そうですね。一応英語でも書きました。同じことが書いてあります。はい。じゃあ私からは以上です。いよいよでは本編に移らせていただきたいと思います。今日はファーストスピーカーがJiayuです。So Jiayu, hello, are you ready? Hello. Hello. Yes. So thank you, Sayuri. I will share my screen now. Can you all see it correctly? Looks good, Jiayu. Okay, thank you. So I will start my talk. Okay, I'm Jiayu Wu. I'm from the Royal College of Art, working at the Intelligent Mobility Design Center. My title of the talk is Making the Future of Mobility Accessible and Enjoyable. So firstly, I'd like to give a brief introduction about the Intelligent Mobility Design Center. So in the field of automotive design, the RCA has delivered the world's leading program, working with industry and policymakers for over 30 years, training the designers of the future. 35 alumni design directors in global mobility corporations from Jaguar Land Rover, Volvo, BMW, Audi Group to Rolls-Royce
and Bentley are testament to the relevance of our knowledge and experience. We believe that the future of intelligent mobility is not just about design or about technology. It's about technology, design, people, and culture combined. This requires a multidisciplinary approach to innovation-led progress, working across design disciplines with technologists, engineers, the automotive industry, the built environment sector, and government agencies to research and design the challenges and opportunities for intelligent mobility across all these sectors. Because today's my talk is about accessibility and joy. So firstly, I like to talk about what is accessible experience. I collect these quotes from my past research projects focusing on passenger car experience. This is from one of the research participants. Says using a shared mobility service vehicle meant that there was not everything I needed to accommodate my children. So that means people need the future for mobility to accommodate their needs, the personal needs. And this is the second quote I collected. I used the Zip van in the past. I didn't use it that much. I want to use the car when I want it. I like the flexibility. And the third quote I collected is more technology to assist with driving and navigation would be good. So that means people needs more, technology to assist their driving and passenger experience. And the last one, but not least, is value for money. This person said, I like to have access to shared mobility for economic reasons. I prefer to have services that are good value for money. This means that we should produce the new mobility technologies to a wide group of people for a lot of people who might in the economic disadvantage. Let's have a look at what is an enjoyable experience. So these are the quotes I collected. I like my car. It's a comfortable place to be. The satisfaction of setting off, merging into traffic and turning onto the motorway. So what does this mean? This means that this person has a good relationship with his car. This is the second one. Everything is very direct, and if you make an input, you know what's going on to result. So from that point of view, it feels like it's communicating what's going on in the road. This is about good communications. I would want a color and material that doesn't sting because I eat in the car a lot. This means that people have, different habits that they would like the car to suit the habits. I would probably check Google Maps to see where I know, then I can judge how far I've got. What does this mean? This is from one of my research participants saying about during a long journey, he's worried about where, get lost on the road. So he would like to feel of control by checking the road from time to time. So next, I put together these trends for the future of mobility, and I categorize them into three groups: technology, experience, and service. I think they are the future topics that we should consider when we produce the new technology solutions. So about technology, we always talk about autonomy, connectivity, and electrification, and also other low carbon technologies. And for experience, we're talking about flexibility and inclusive mobility experience, and also sharing is one big topic. Vehicles formerly conceived only as products
are becoming elements of a service and aspects of the complete mobility experience. So in that way, we're talking about producing services that are easy to use and enjoyable. And also we're talking about multimodal and seamless. I also put together these challenges also in the same categories. So for technology, I put there cybersecurity legislation and infrastructure. Why? My studies show that a majority expressed concerns over the use of their personal data. Most were worried about their data being used to target with advertising shared with various companies. Some thought that was not secure. Some research participants were not worried about their personal data because they trusted the legal system and companies to protect them. New mobility technologies are also pushing the legislation system to accommodate them and vice versa. New vehicle types such as autonomous vehicles, new services such as ride sharing are pushing the boundaries of systems. Governments are also pushing new policies, publishing new policies to speed up how carbon mobility solutions will serve better to the society. In terms of boosting the intake of EV cars, charging infrastructure needs to be built up, let alone the curbside technology innovations for future autonomous vehicles and city planning for urban air mobility. Talking about experience, the challenges are how do we make the mobility experience acceptable or technology acceptable and adaptable, and also maybe people will adapt their life cycle into the new way of transit or transportation. So for the challenges of service, it's about integration and flexibility. How do we integrate different transport modes into the public transportation systems? That's one thing. And we always talk about how do we provide integral system for door-to-door services. And of course, the challenges facing the social acceptance, do people accept the high-tech technologies and bring the changes to their life, and also economic feasibility. So we're talking about how do we bring the new technologies to the customers, but also lower the prices. Let's have a look at the major trends in the world and how this affect accessibility for potential users. There have been many fantastic concepts with great forms and great ideas. You will notice that how none of them, you can say these are all the autonomous vehicle designs, none of them have wing or side mirrors. The exterior concept designers choose for smoother looking and more aesthetically pleasing looking. However, many of the vision impaired community who are also potential early adopters of autonomous vehicles use wing mirrors to orient themselves around the vehicle. By feeling for the wing mirror, the vision impaired are able to establish which way the car is pointing, which side of the car they're standing, and therefore where the door is. It's a physical aid used to enter the vehicle. This is an access survey by UN's Guide, which is a long-running survey in the UK, investigating the challenges disabled people face, what's good and not so good about disabled access at the places they visit. From this list, from the 2018 survey, mobility issues caused by parking, narrow corridors, poor layout,
and ramps are normal. However, no welcome or assistance offered is also an issue, as you see. How could this issue be addressed by our autonomous vehicles of the future? There are three major barriers appear in the NECA 2016 electric vehicle demand study that seem to hamper the adoption of public EV chargers. The first one is economic concerns, worries about charging costs. The second one is range anxiety. Chargers were installed in locations according to demand from hosts instead of EV drivers, with drivers charging primarily at home. And the third one is the large number of rapidly changing standards for rapid chargers. What are the emerging behavioral patterns for using shared vehicles? You might think that most people who spend money on car sharing services do so because they have a destination in mind. It is not true. Occasionally, a car is not a mode of travel, but an indoor space in a world where indoor spaces are increasingly inaccessible to many people. Japanese car sharing service Orix discovered this after finding out that many of its customers were renting its cars but not driving them. So you can see on the list in the picture, what do they use the car they rented for? Therefore, naps, work, storage, charge phones, eat, talk on the phone, watch TV, dress up for Halloween. That's a very interesting one. Practice rapping. So sometimes people also would like to have the joy of driving or owning. Some people are so passionate about having a manual gearbox. So you can see on the left picture, they keep manual transmissions in cars converted to run on electricity. And on the left are the pictures I took from a wine exhibition in London. So Barbour, the British fashion brand, launched a project with Land Rover converting old ICE cars into electric cars by using recycled materials from clothes. My research focus is to explore how mobility experiences and services will be transformed by the impact of rapidly developed emerging technologies and how this can be optimized by leveraging creative methods. Design skills such as drawing, animation, mock-ups, electronic prototypes, combined with sound and immersive technologies such as VR, AR, and sensory simulations are creative methods my research uses. User research methods such as storytelling, journey mapping, body storming, and so on are to facilitate our user engagement sessions. Next, I will talk about two of my research projects. The first one is called Emotional Tech. It is an experience study exploring emotional transitions before, during, and after using vehicles. And by going through this research framework, from definition to creation to iteration and proposition, we managed to observe some kind of subtle emotional demands from the passenger car users, and then came up with some initial ideas and tested ideas, and then we came up with the final design specifications. So this is the research journey of emotional tech. So the methods we've used
include user studies, scenario definition, ritual experience studies, vehicle concept ideation, interactive demos, retail market research, and user tests with design-led toolkits. The study focuses on subtle details of people's emotional transitions during before and after journeys, and also during long-term use of mobility services. One of the research spaces we looked at is car use rituals, because this led us to observe the details of vehicle user interactions and the driver behind them. We found that performing a sequence of actions helps people to deal with change, focus in the moment and feel assured, and subsequently reducing feelings of anxiety, of stress. So we mapped out rituals such as the sequence of starting a car, tidying up a car after use, and checking road information when driving in detail. We also made videos describing the scenarios we identified with opportunities to improve the designs. Next, I will show you one of the videos we created for understanding how to monitor progress during a new long journey. Okay, let's start it. Driving Whisper. This is Chris and Jane. They live in North London. They are going on a journey to visit their daughter Julia. Julia has just moved to a new house in the country near Guildford with her husband Casper and newborn daughter Ellie. When going on new long trips, they worry about unexpected events, delays and navigation problems. Luckily, they have a new car with a stress-free technology that helps create a comfortable and enjoyable journey. They spend a minute with the car planning the journey before setting off. Where are you going? Julia and Casper's place. Have you made this journey before? No, this is a new place. Would you like driver assistance along the way? Just when we are on the motorway. Great, I will let you know before I start assisting. Please choose a route with as little traffic as possible. Oh, can we stop somewhere to buy some flowers for Julia? No problem. The car then briefs them about the journey and off they go. The car starts assisting with motorway exits. They are directed to an M&S where the staff are ready to sell them some flowers. When they get close to their destination, the lighting is adjusted automatically, and fresh air is sent to the vents so that they can enjoy the smell of the countryside. They arrive just in time for supper. After user engagement and user test, we created a demonstration video to show interaction design specifications with potential for implementing the design for real application. So let's watch this video.
Okay, so the second research project I wanted to talk is MORPH, Mobility Ownership, Relationship, Personalization, and Hospitality. Studies show that intelligent mobility solutions are enabled by autonomy and artificial intelligence may result in a transfer from vehicle ownership to sharing, as well as better and more efficient user experience. Our research was designed to answer questions which may completely reshape vehicle-user relationships, the design of vehicles and mobility market. What types of vehicles will fit in a growing sharing economy, and what service innovations are needed to provide value for users in response to fast developing intelligent mobility technologies. The project demonstrated how design innovation can help identify attractors for sharing and create concepts that are attracted to and easily adopted by individual consumers. We used a travel map, the picture on the top left, in user engagement workshops to investigate who users would like to share with and what do they like to share. A scenario diagram, which is on the top right, was used to define typical car sharing use cases. It includes individual and group sharing, multi-stage journeys, and family shared vehicle spaces. A transition roadmap was a tool for designers and developers to tackle a futuristic concept by creating a feasible path with milestones to achieve the proposed solutions, which is on the left bottom. For this project, the designers created roadmaps with 2 milestones between 2020 and 2060 and described what technology readiness and vehicle design would be at each milestone. And we also used design metaphors, which is in the top middle, were used to visualize the indicative effectiveness for a proposed idea, such as what would a simple wall between passengers feel like in terms of enclosure. This assists the conceptual processes by involving designers in the user's scenarios. One of the research results is a vehicle design for taxi service for full autonomous vehicles in 2060, including service from booking to arrival that ensures users feel comfortable on a shared journey with strangers lasting under 1 hour. Our concept is to allow users to choose between interacting with others or keeping their space private by providing amorphic seating design. As design researchers, we explored and visualized the variety of enclosure settings for people and their impact on comfort, with the materials a core element of this concept. Finally, this vehicle is designed to allow each passenger to have their own door to get in and out, which increases attractors for users who do not like car sharing because of the hassle of interacting with others. So that's my talk. Thank you for listening. Thank you very much, Jiayu. I think we have some questions coming in. Should we leave them to the end of the session for the panel talk? So we will answer those a bit later. I think now we should move on to our next talk. Nakano-sensei, a professor from the Institute of Industrial Science, the University of Tokyo. The stage is yours. Please welcome Nakano-sensei. はい、ご紹介ありがとうございます。皆さんこんばんは。ヨーロッパから参加の方は、こんにちは。中野です。それでは本日はちょっと難しいタイトルにしてしまいましたが、適切な理解と応答を導くヒューマンマシンインターフェース、
というタイトルで、発表をします。最初に私の自己紹介ですけれども、私のバックグラウンドは機械工学でして、力学と制御の、自動車に向けた力学と制御の研究をしていました。最初はアクティブサスペンションとかですね、そういったものを研究していたんですが、次第に自動車の制御というと、運転支援とかですね、今の自動運転というものに移ってきまして、でそうしますと、運転支援っていうのは、人間が行っていた運転の一部を機械で支援してあげるということですので、制御したときに人間がどのようにそれを受け取るかというのを考えないとなかなか成り立たない技術でして、そういう意味から私の興味はだんだん人間工学的な方に向かっていきました。そういった意味では今回のデザインのような領域にも入ってきたという流れになります。で、ここにシェアードコントロールというのを紹介させていただきます。これは私、制御の工学の人間なので、制御の工学の一つの概念になるんですが、これちょっと実は難しいブロックセンスと言われる制御工学でよく使う絵ですね。R ってここ書いてるんですが、これ入力です。大きい場合は目標値、どこに車を持っていきたいか。で、右側の Y が出力です。車がどこにいるかです。で、人間はこれ2つで、プラントというのがですね、これが車ですね。で、プラントに対する入力が、ハンドルの操作だったり、ペダルの操作だったりします。で、これが車が実際動くこと。で、実際車がいる位置と自分がそこに持っていきたい位置の差をですね、フィードバックして、人間が運転していれば、人間がそれを補正するようにハンドルの操作したり、アクセルペダルを踏んだり、ブレーキペダルを踏む。で、機械が運転をするといったときには、こちらのコントローラーっていう方が機械でして、機械がその差をなくすようにハンドルやペダル操作をします。で、今の自動運転車とか運転の車は、実は機械も運転してるし、人間も運転しているような状態になります。こういったもので、今の自動運転っていうのは、まさにシェアードコントロールの状態になっていまして、こういったところだと、実はコントローラーと人間が別々のことしてたら車は動きませんので、ここにちゃんとインタラクションですね、相互作用でお互いの意図とかを理解し合うということが必要になります。で、そういった話の中で、私が運転支援技術として最初に行った研究、もうかれこれ10年以上前になりますが、それがここに出しているハプティックガイダンスコントロールというものです。これは日本語では力学操舵支援と言いますが、車がですね、右方向に回りたければ少しハンドルを右に機械が先に動かしてあげる。左に行きたければ左に動かしてあげるというものです。ただし動かす力や量はだいたい本当の操舵に必要な 10%、5% から 10% ぐらいです。ですので、それだけでは曲がれないというものです。で、先にビデオ動いてしまいましたが、これが私のところにあるドライビングシミュレーターで、その実験をした時の図ですが、ちょっとハンドルが動いているの分かると思うんですが、これがアシストトルク、支援トルクです。で、人間が手で、車が右に曲がりたがっているというのを感じて右に曲げるというような運転支援となります。で、こういったものがどう役に立つかなんですけれども、実はちゃんと人間が運転していると、これ余計なおせっかいになってですね、あまりそれほど効果ないんですね。で、どういった時に効果があるかというと、人間が疲れてきた時とか、あまり前が見えなくて運転しにくいとか、そういったような状態になると効果があります。で、その効果を見た実験がこれでして、全体22キロぐらいある単純な道をですね、運転してもらいます。で、6箇所ぐらい、パート1からパート6まで6箇所ぐらいの部分に分けて、人間の運転がどのように変わっていくかを見ました。で、後ろの方のパート5で、さっきの力学
操舵支援をしてみました。そういう実験を行ったんですが、下がその結果です。で、SDLP というのは、スタンダードデビエーションオブレーンポジションといって、車の横断方向の車の変異です。つまり車線の真ん中に対してどのぐらいずれているか。で、スタンダードデビエーションは標準偏差を表しますので、その横からのずれがですね、どのぐらいの大きさを表します。要するに SDLP が小さい方がスムーズな運転ができているということになります。で、最初見ますと、最初の部分は人間は SDLP が小さいんですね。で、運転していくとだんだん嫌になってきて、これ増えていくんですけど、増えてきたぐらいで、ハプティック、さっきの力学相談支援してあげると、これが元に戻る。で、やめるとまた上がるということになります。で、ここにコントロールセッションって書いてますが、これは比較で、力学相談支援しなかったときですけど、この5の部分の値を見ていただければ分かるんですが、大きな差ができるということが分かると思います。あとはですね、車線変更の時なんかに効果があります。機械で運転支援が今ここで車線変更してくださいというような指令を出します。で、声だけで車線変更してくださいって言った時の軌跡がこの黒い線です。そう言ってから少し車線変更するまで時間がかかる。で、さっきの力学操舵支援をしてあげると、この色がついたものです。で、青色はちょっと弱い制御をしてあげるとき。で、この紫色が、すみません、赤色が非常に強いアシスト力で支援してあげたとき。で、紫色が、その中間ぐらいで行ったときです。そうしますと、黒色のラインよりは早めに曲がることができているということがお分かりになるかと思います。で、特にちょっと面白いのが、強ければいいっていうものではなくて、真ん中ぐらいの力、適度な力で支援してあげると人間はスムーズに曲がれます。これなぜかというと、力が強いとですね、人間その力を受けた途端、抵抗して逆方向に回そうとするんですね。で、ちょっと反射でちょっと逆方向に回して元に戻して指示に従うっていう感じになりまして、人間強すぎると嫌がるんだなっていうのが分かって、ちょうどいい強さというのがあるんだなっていったところは面白く感じたことになります。このようにしてですね、人間運転しているとどうしても目と、音もよく使ってるんですが、手の感覚、力覚ですね。そういったものは意外と使っていないと。で、画像で何か指示出すとなかなか前を見てて運転手見れないんですが、手とかから力で教えてあげると非常にコミュニケーション取りやすいのかなということがちょっと面白いなと思ってこういった研究をしました。今ではこういった技術もですね、レーンキーパーアシストとかそういった最新の運転支援技術でも使われておりまして、もうだいぶ実用化した技術ではあるんですが、こういった研究もしてまいりました。で、次の研究が、ここに書いてある、HMI for other road users って書いてますが、ちょっと先進んじゃいましたね。これはどういう意味かと言いますと、今度車がもし自動運転になってしまうと、ヒューマンマシンインターフェースって今まで車とドライバーだったんですけど、今度ヒューマンマシンインターフェースって車が機械、全体が機械になりますので、車と他の人間が運転している車とか歩行者がヒューマンマシンインターフェースの重要な対象となってきます。ということで、そういう時代にどういうものがといって、ドイツの自動車メーカーとか、いろんな日本でも国内外ですね、いろんな研究機関こういうのを提案していますが、これは三菱電機さんとですね、一緒にやらせてもらった、夜間に絞って、ライトでそういうコミュニケーションを取るというシステムです。これ、後ろにバックするよ、後ろに後退するって時に、こういうライトを出してあげると。こうすると、今自転車通りましたけど、ちょっとこうバックするときに自転車が夜通っちゃうって非常に危ない時なんですけど、こういうのがあると、自転車がなんか後ろ来るんだと思って避けて走ってくれるというような効果があります。で、こういったのをですね、実験してちょっと効果を確かめたっていう結果でして、これ2つちょっと動画が動いてますが、さっきのライトの出し方をですね、点滅で出してあげるというパターンとですね、あと、
アニメーションって書いてるんですが、一回下だけ出して次、時間差で全体を出すと、矢が伸びるようなアニメーションに見えるっていう効果がありまして、こういったものが効果あるかなと思って試しました。残念ながらフラッシュもアニメもあまり効果変わらなくて、避ける距離ですね。このグラフ、避ける距離なんですけど、表してまして、何にもないよりは1メーターぐらい避けてくれたということで、安心かなということが分かりました。ただ、こういったHMI、考える場合にちょっと重要なのが難しいところがですね、もともとバックする車ですので、止まれとかいうですね、強制する信号になってはいけないと。これからバックするから気をつけてくださいというやんわりした警告ならいいんですけれども、他のロードユーザーがびっくりするような強い信号を出してはいけないということで、どのぐらいそういった信号に近い受け取り、どういう絵を出したらそういうふうに受け取ってもらえるかということを考えるのが、非常にデザイン的に難しいところではありました。で、これなんかはドアを開けるときですよと。これも危ないんですが、ドアを開けようとすると、こうやって光ると。そうすると自転車が来てもぶつからないで済みますというふうなこともやりまして、これも効果はありました。こんなようなことをやってきたりしてきました。で、今行っているところがですね、レベル2ですね、自動運転のレベル2をちょっと行っています。レベル2っていうのは運転支援でして、まだ、になります。ただ、今、もう市販車で売られているもの多いと思いますが、そうだと、加減速の支援をしてくれるという装置ですので、事実上、一つのレーンを走っている限りは、自動運転のようにですね、車を走ってくれると。ただ、まだ運転支援ですので、何か危ないことが起きたら、すぐに自動運転者の責任を持って止めなきゃいけないというものです。で、こういったものがですね、今、レベル2で一番高いレベルのものとして市販車で売られているんですが、やはり、日本ですと、まだ高速道路だけ使っていい。日本の高速道路は料金取った自動車専用の道になります。で、ここの図に出しているのが、大きい道なんですけど、これは高速道路じゃなくて、歩行者も入ってこれるような道になっていて、こういったところでレベル2の運転をするということはまだ認められていません。売られている車でもですね。もちろん電源をオンにしてしまうと機能してしまったりはするんですけど、基本的にはこういうところはまだ使っちゃいけないということになっています。で、こういったところまで運転できるようにするにはどうしたらよいかっていうのはちょっと考えていまして、で、そのためには2つ必要で、1つはちゃんと今の自動運転支援システムの機能の限界を知っておくこと。見落とすものはあるんですね。そういったものは見落とすよってことをちゃんとドライバーが理解している。そしてそういうものが現れたらちゃんと今度応答できるという理解と応答ですね。その2つが必要になってきます。で、こういったものをちゃんとドライバーに身につけてもらうようなヒューマンマシンインターフェースはどのようなものがあるだろうっていうのをちょっとプロジェクトで行っています。これ下の方にいろいろ書きましたが、実は政府の助成金を得て行っておりまして、あとは産業技術総合研究所、産業総合技術研究所ですか、産総研の方々と一緒に今行っている研究で、今年度の成果は今まとめているところですので、昨年度の成果をちょっとお見せします。で、その時はですね、こういったのどうやってやるかということで、この四角形っぽい道で 1.7 キロぐらいですね。ですから全部で28キロぐらいの道なんですけど、初めスタートして、3車線道路を走っているうちに、実は危ない面に何回かあると。ただ危ないんですけど、その危ないリスクの状態は、実はそのままにしておいても別に事故を起こさないっていうリスク。つまり何か認識できないものが現れるんだけど、それを気にしなくても事故が起きないっていうようなリスクが現れます。で、後半の最後の4分の1で、そのまま放っておくと事故が起きてしまうようなリスクが現れます。で、それがこのビデオでして実験の様子を表したうちの修士の大学院生が作ってくれたので、なかなかよくできてるんですが、ポテンシャルリスク
っていうのが現れて、これ基本的な性能なんですけど、これ認識しているものを四角で表しています。でこういう横から出てくるところがですね、出てきて初めて認識できる、当然なんですけれども、ことになりますが、ああいったものをですね、ドライバーは本当はここ危なそうだと思って少しスピードを緩めるとか対処しなきゃいけない。で次のポテンシャルリスクは、これタグ付けが認識しているものですけれども、こういう道のところに置いたらコーンですね。これも認識できないことがありますですね。でこれ認識今回しなくてもよかったんですが、自分が走っている車線に置いてあると当然ぶつかってしまいます。で最後のリスク C は二輪車ですね。モーターサイクル、バイクなんかはなかなか認識しにくい傾向があります。認識するときもちろんあるんですけど、でこうやってですね、認識してないっていうことがわかるかと思います。こういったようなところをですね、本来はドライバーがそういう可能性があるよと、この運転支援システム使っているときに思ってもらう必要があります。で、その後ですね、レーンが減って、3車線が2車線になって、さっきのリスクが目の前に飛び出してくるような状況になります。で次に走っているとこのように出てくるんで、本当は危ないと思ってスピードをドライバーが自主的に落とす必要があるんですが、それができないと今のように危うくぶつかるようなリスクになってしまう。これなんかはコーンですけど、これはドライバー気づいて自分で操舵して曲がりましたけど、これもこのままだとぶつかってしまうというようなリスクです。こんなようなことを行いまして、実験やった後にアンケートを取って、これ左側で、この時ですね、ヒューマンマシンインターフェースとして、このようにさっきの画像をですね、運転席のダッシュボード上で人に見せるというようなことをドライバーにする場合と、しなかった場合、右側が Without HMI って書いてあるのがしなかった場合です。で、実験は2回行ってまして、アンケート3回取りました。で、最初のアンケートは実験前、2回目のアンケートは1回目の実験が終わった後、3回目のアンケートは2回目の実験が終わった後で、ADAS ですね、運転支援システムは何が認識できますかと聞いています。すべての車が認識できますかって聞いたときに、1が同意しない、ディサグリー。で5番が同意するなんですけれども、初めの頃はみんなよくわかんないから3番目ぐらいでどんな答えにもしています。たださっきの動画を見せる、画像を運転しているときに見せると、モーターサイクル認識できますかって言ったらできませんっていう答えが、HMI があるとわかるんですが、HMI がないと、ちょっと点数の下がりが悪いということで、システムの限界をですね、より理解してもらえるかなということが分かりました。ただですね、ちょっと問題があって、さっきみたいな急に現れるリスクに対しての応答が速くなるかっていうと、実はああいう画像を見せてもですね、ドライバーの応答は速くなりませんでした。むしろちょっと遅くなると。統計的には優位ではないので、あまり意味のない差なんですけれども、そういった傾向があって、実は応答は速くならないぞということが分かりました。で、なぜなのかってアンケートを聞くと、要するに、ビジビリティオブ HMI って書いてますが、ディスプレイがですね、あまり見てないということが分かりまして、それは当然で、何を表示しているかは分かるんですけど、運転中は前の集中しなきゃいけないので、横に置いてある画像を見ているわけにはいかないと。なんか、ちらちら見ていると、何を認識しているかどうかは分かるみたいなんですけど、急に現れたもので、あそこに画像を見て、何かそれに応答が速くなるってことはないという結果が分かりました。ということで、今後ですね、こういったところ、ヒューマンマシンインターフェース、改良する必要があるなとは思ってまして、今、こういったものを考える上では、システムですね、自動運転の機能の限界、そういうものをしっかり理解、ドライバー、人間にしてもらって、だけど、運転のディスターブですね、邪魔にならないように理解してもらって、でなおかつ、画像じゃなくて、なんかドライバーに直感的にですね、で最小限の情報量でドライバーに情報を伝えるということができる直感的なインターフェースというのが非常に求められているかなと。つまりなんか
機械である車がこの辺りは認識できないものが多そうだとなったら、なんとなくそれもドライバーも同じ感情を持ってですね、持ってくれるようなヒューマンマシンインターフェース。そういうものが、こういった本当はドライバー運転支援システムでは必要かなと。で、そういったものをどうヒューマンマシンインターフェースをですね、デザインしていくかというのが、課題なんですけど、こういったことを今後ですね、デザインラボの皆様やロイヤルカレッジオブアートのですね、皆様とのコラボレーションで、見つけていきたいなと思っております。中野からは以上です。ご清聴ありがとうございました。中野先生、ありがとうございました。アンケートをします？中野先生からのアンケートがあるので。アンケート忘れちゃいました。So let's do the poll, right? いや、できます。見えてますか？見えてます。中野先生からちょっとだけじゃあご説明いただいてもよろしいですか？アンケート、本当は講演の前にする予定だったんですが、自動運転の走行に不安はありますかっていうので、ちょっと皆さんどんなことを考えているのかって聞きたくてお願いしました。自動運転の方が人間が運転するより安全と思うので不安はないか、人間が見ていれば不安はないか、人間の運転を支援するくらいであれば不安はないか、人間が運転をしないと不安か、ちょっとアンケート答えてもらえればと思います。今、そうですね、50% 近くの方がすでに回答しているので、もうちょっと待ってみましょうか。意外とばらついてますね。そうなんですね。見えますか？いや、結果が見えないですね。見えないですか？あれ、なんかどうしたこれ閉じるといいんですかね、今。すいません。How about you, Yuri? Can you see the poll? I see the poll, but I can't see the results. But we cannot, only guests can answer it. Panelists cannot submit answers. You have to close the poll, so Yuri. Maybe, I see. Okay, so it's 62% now, so I will close now. はい。ありがとうございます。見えますか？このような結構ばらけますね。人間が監視していれば不安はないところですね。このような結果になりました。皆さんご協力ありがとうございました。中野先生もありがとうございました。Okay, so thank you very much, Nakano-sensei. If anybody have questions, please raise them in the Q&A section. You have a button at the bottom of the Zoom screen. We will answer those questions at the end of the session, at the panel talk. And now I would like to invite our last speaker for today, Ronel Mor from Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, will tell us about the project they did in Tokyo a year ago. Ronel, the stage is yours. Please welcome Ronel. Thank you, Yuri. I'm sharing my screen, so let's start. So hello, everybody. My name is Ronel. I'm an interaction designer and a teacher at Bezalel Academy in Jerusalem. And I'm very happy to share with you a one-week design lab that we conducted, or a workshop that we conducted a year ago, and talk a bit about the experience, the outcomes, and some of the conclusions that such an activity has produced. This workshop was hosted by the IIS, the Bezalel Academy, and the Design-led DLX parties. And I think the interesting thing to mention around this is the similarities between procedures that engineers and scientists and designers conduct. Something about investigating the future, something about innovation, about changing or improving humans' lives. And I think this kind of similarity is always interesting to see how different perspectives are evoked around these from designers and from engineers and from scientists.
So this is the team that's set up for a 1 week long process. Yuri and Charlotte from the DLX, and Ben, Nomi, Guy, Tom, and myself from Bezalel Academy, teachers and students and graduates. And we conducted a 1 week process, which is what I will share with you today and show you some of the procedures and some of the outcomes. Before that, I think it's interesting to mention that there's something special, I think, about doing very intense and very fast procedures as designers anyway. I know engineers would feel differently about this, but sometimes the space and the place we give for instincts, gut feelings, and kind of open-minded procedures is kind of surprising. So we want to share with you some of the outcomes through this perspective. So the first step that this 1 week process included was what we call the treasure hunting. And treasure hunting is defined as a procedure where we meet with different labs and different research topics to try and identify opportunities for us as designers to leverage and enhance. So this is the 1 week session. This is the first day where we met with Nakano's lab, who just spoke, and thank you, with Honma Lab, Sakamoto Lab, Suda Lab, and Oguchi Lab. And through these interviews, we collected a set of topics that were declared as interesting or occupying these different labs' agendas. Some of these, we heard today, and some of these include things or topics including communication and prediction of behaviors. And I think these were the things that became more substantial in the process that we continued to perform. The second step was the ideation process. And this again was done in a very rough or very strict time constraints. And what we did at this stage was we kind of exposed the ideas very freely, very intuitively, and scribbled and drew and experimented with these thoughts. Sometimes funny, sometimes serious. But the outcome of these was a set of different topics that we feel were interesting for us as designers to pursue. And I think you could already see some of the topics mentioned here with things that were we just heard in the previous talks around communication and around experiences and around acceptance. So we took some of these topics and we dived in deeper. And we started drawing more and more ideas and interactions that we thought could contribute to these topics and the challenges that they included. So apart from this being a lot of fun for us as designers, we eventually picked up two main opportunities. And I don't think the other opportunities were less interesting or less relevant. I think these were the ones that kind of the quick and intuitive process kind of lifted up and made them more kind of substantial. And one of them was the in-cabin experience, what users, passengers experience in public transport within the cabin. And the other one was the communication between the autonomous vehicle and external stakeholders who share the same roads or facilities in the urban area. So we took these two topics and we started understanding a bit of their meanings and perspectives. And I like to share this one, especially about understanding that the autonomous transportation is going to introduce new conditions and new challenges. And I think we're all aware of this, and for that reason, some of us are here. And our belief that the user-centered approach can inspire new forms of interaction and communication, which could be effective and also gratifying. And I think we heard that earlier in Jiayu's talk about things to do with pleasure and things to do with gratification and acceptance. Okay, our next step was to understand a little bit about the stakeholders and the factors involved. And the first one, of course, is the driver. And our instincts tell us that the driver is the one operating the vehicle and he's the one or she's the one navigating. But this is quickly understood as someone who has a few other roles in this driving experience, in this transportation experience. And the driver has a lot of other things that his position includes. And in this kind of example, the driver is actually speaking to a passenger. And the driver, in this case, there's a short video which time won't allow us to see, but
the driver is explaining about his awareness and acquaintance with some of the passengers and his interaction on a personal level with them. So when we look at, in this case, in the public transportation area, you know, the bus driver, he has a lot of communication touch points, and some of them within and some of them without the vehicle. And if we detach this persona, this driver, from this sequence, then this void of an autonomous vehicle, not including a driver, opens a lot of these questions that we heard today. So we dived into these, and we tried to set a mission or a statement that we could follow in this 1 week workshop. And our mission was to conceptualize a universal and intuitive communication method, which will compensate for the absence of the driver's presence and will impact trust and acceptance of driverless vehicles. And I think in Nakano Sensei's wonderful presentation, we saw this communication of arrows and the animation of how they perform to make that kind of communication where a driver is absent, or even when the driver is available but is not visible to the cyclist in that case. And another line that we liked including to this is mentioned that in a way we're kind of exploring methods for humanizing the presence of AV, making it more human and more accepted. This isn't new. You know, we've been looking at many different ways of trying to humanize technology, and I think we saw in a previous example on how, you know, VW had kind of a face drawn on the vehicle to make it more pleasant, which is just one way of communicating this kind of technology and making it more human. And then we jumped to talk a little bit more about, you know, the other stakeholder, the passenger in this case, which was a little richer and more interesting for us. And, you know, from the passengers' perspectives, we noticed and we identified a few points that we thought were worth mentioning, and things like passengers asking, how will an autonomous vehicle acknowledge my presence? How will it know that I'm there? How would it know that I haven't sat yet or haven't held whatever I need to stabilize myself? And then how can we create a sense of trust in a public vehicle without a driver? And then questions to do with things like edge cases, for example, emergency. Who takes responsibility when an emergency happens, when there's no driver to inform people, to take a decision, or to act in any way? So these were a few of the communication touch points that we looked at through the passenger's perspective. And then we added to this kind of a question that we try to pursue as we went along in this process. And this question was asking, well, could the vehicle itself be a factor for communication with passengers in ways that make communication easy and intuitive, as we mentioned in the previous mission line that I exposed. And this brought us into this next step that we took, and that was the design research approach that we conducted. Starting point was a look at communication, the multimodality approach, something that Gunther Kress wrote about, and different ways of creating feedback and communication, from visual to haptic to the way data is visualized. And this took us to kind of explore and look at different ways of visualizing and explaining and exploring this feedback mechanism, and this way of communication is reflected to users. So taking these steps and these starting points on communication, we started exploring the different interaction requirements or opportunities that happen between the passenger and the autonomous vehicle. So we started off by simulating some of the behaviors to kind of understand, the intuitive things that happen, and can we simulate these in other ways? For example, the user embarkment on a public transport system where the driver makes eye contact and acknowledge their presence and acknowledge their entrance. The second one was the drivers acknowledging the user's position, that the user has stepped on and found its position or its seat or its pole that he holds onto. And the driver acknowledges before moving forwards. These are intuitive things, but apparently they are ones that happen continuously.
And then we started looking at other interaction opportunities which are involved in this in users' behaviors. And the first one was the embarkment and the stepping onto the vehicle. In a driverless vehicle, would there be a necessity for acknowledging the user's presence and the user's embarkment? And we thought that this could be something interesting to use the floor as a mechanism for feedback, being either haptic or visual. The pole that the user holds is the moment of grip, something that's interesting to give the user kind of a confirmation that this has been acknowledged, that the vehicle has understood that he's gripping now or not yet. We even considered maybe using this as an information method, but we kind of decided that this wouldn't be as valuable as the effort needed to perform this. And then we try to simulate some of these things to get a sense of how would they look and how would they feel and would they be accepted. And this is kind of an experiment that we thought of. Maybe the pole responds to the grip and gives kind of an acknowledgement, which is both haptic and visual, like the multimodality diagram that we showed previously. And then we also looked at the idea that that two users are gripping a pole, and would this be another moment where there's a shared experience of collaboration, of sharing the same journey, of acknowledging that they're both close together and giving a sense of community. And this is also interesting because we saw in the previous Jiayu's talk about how some users would rather prefer to be private, would have a private condition, and others may even prefer to be more interactive. So this was another experiment around these kind of ideas. And how would this look and how would this appear within a public transport system where this is both acknowledging and intuitive? The third interaction that we marked was the idea of disembarkment. So when I step out or leave a bus, would there be an acknowledgement of my presence? Would this be something that leaves a mark or a reflection of my behavior? And again, we experiment with these ideas that this kind of makes this trail and is something that follows me, and also gives me the sense, but also the other passengers, the understanding that my disembarkment is actually noticed and identified by the vehicle itself and by the passengers in this case. So these were the interactions that we were kind of experimenting with the thought around them within the bus. And it's worth mentioning something about this organic appearance, which I'll jump into in a few slides, about how these things may be designed or may benefit from a designer's intervention. Okay, the other side that we were looking at was the pedestrians, the entities who are sharing the transportation paths or roads with the vehicle, and how the interaction with them would be. And at this point, we were looking at the way we communicate. And I think it's a well-known kind of understanding that gestures and behaviors and facial expressions are very important, a very big part of the way we express things. In fact, it is said that 75% of our communication is not done verbally at all. So this made us wonder, about, can we provide such a communication system that doesn't require reading, doesn't require deciphering symbols, and can be natural and intuitive? And we took this kind of more of a speculative approach in trying to dive into these. And we came up with this line on gestures have the power to indicate a person's intent and emotional state without even saying a word. And we thought, well, could a vehicle behave the same? Could a vehicle adopt this kind of sentiment and provide this kind of interaction and communication? And this set us out to look for different ways of making the vehicle provide gestures, which is a bit kind of speculative, but also I think could be interesting and requires a lot of kind of open thinking, which a 1-week workshop, I think, provides conditions for being this kind of free-minded and intuitive. And to do so, we started off by looking at materials, on what would the materials and the structure be needed to include to be able to provide a gestural kind of interface on something that's a vehicle. And we started collecting these different examples of
animations and structures and behaviors of different scaffoldings and objects, and started to sketch these ideas into something that could be potentially a way to provide these kind of interactions and communications. So if this was our starting point, if this is the vehicle and this is the scaffolding around which we want to create a gesture-based communication machine, then what would it need to do? Would it need to have kind of a more open structure, something that is more like scales or ribs, something I think nature does very well? Could a bus have this shell that would make it more motion capable? And also we looked at these things from kind of an emotional point of view of designers, like how would these things feel and look and how appealing could they be? And I must admit that this thing was kind of captured our imagination because, you know, we tend to look at futuristic design as something that's usually very aerodynamic and very clean and very geometric and very simplified. And suddenly these more kind of organic shapes felt to us more interesting and actually more futuristic and more engaging. So we took these into the thought and into the speculation of what would happen if a vehicle would have that ability, would have that elasticity and that shape-shifting ability to start performing and giving gestures, and how would these gestures look? And I'll jump forwards to the suggested interactions that we did around these things, which were kind of playing around with this potential. And the first one was kind of simulating the gesture that would require when a driver kind of nods to a pedestrian crossing the road, and how would that look? And we thought, well, maybe the shape of the vehicle would actually shift a little bit and bend a little bit and give me kind of the sense of you can cross, and move itself and kind of shift its weight to give me a communicative information about I've acknowledged your presence and I'm waiting for you to cross and I'm slowing down to allow you to do this. And we looked at other things, other similar kind of gestures that could possibly occur. For example, the bus or the vehicle inviting a user to step on board. And what would be the gesture that humans are so capable and equipped in doing? How would that look if the bus would need to provide this? And then we thought, well, maybe the structure or the shape of the bus would somehow lower itself down and widen its door to kind of welcome me aboard. And how would this be communicated and how would this feel as a user who's approaching a bus which kind of leans forwards and bends down to allow me to step on board and to step inside? And we kept experimenting with these thoughts, and here's another kind of far-fetched one, and this is around social distancing even, where a cyclist is too close to the bus or maybe another vehicle or a pedestrian, and the bus kind of shifts itself and nudges itself to tell me, you know, you're a bit too close. Again, this is a little bit speculative, and this open questions around, you know, safety and around predictability. But this aligns with this concept of having an intuitive communication method which relies on gestures rather on signals or information that's projected. So the next step, we jumped into the step of prototyping. And Yuri, I'm inviting you to take over if you would like. Sure. Thanks, Ronel. Yeah, this was kind of the last step. And just to remind you, this was a 1-week process. It was very quick, but as designers, we always believe in making our ideas physical as fast as possible. We believe in thinking through making. So we, in the last day, we managed to build 2 small prototypes. Maybe Ronel, you can jump to the next page, where we can see the prototypes animated. Yeah, that's just like some of the process. One more page. So these just enabled us to visualize how those things would look in real life, how we could interact with them. These were very quick, again, 1-day prototypes, but you can learn a lot from them. And today, later on, we shared these prototypes with the labs, with Nakano Sensei and his colleagues. And we are now in a stage where we're making these things into full scale and test some of these ideas. And hopefully, we will be able to present them in some of our future events in the upcoming month. So I'll welcome you to join those in the future. Yeah,
And yeah, Ronel, thank you very much. It was very exciting to have you over in Tokyo a year ago. Hopefully we can do it again sometime soon when the skies are open again. Thank you very much. Thank you. Great. Thank you for listening. And just to summarize in 2 sentences, and the first one is the idea and the concept of establishing and exploring new ways of communicating in these new kind of challenges that are ahead. And I think these challenges are constantly being exposed around acceptance, around safety, around trust. And the other side is the potential and the powerful collaboration that comes when engineering, design, and science join forces to provide solutions to human needs and human challenges. So thank you. Okay, thank you very much. All right, thank you very much to all the speakers. I think I'll hand over now to Honma Sensei, who will curate our short panel トー talk. クセッションは、トムさんは、同時通訳ではなくて、逐次通訳でお願いしたいと思うので、So please switch. Tom, can you switch from simultaneous to consecutive translation? Thank you very much. はい、ありがとうございます。それでは今から Q&A とディスカッションのセッションを始めます。私は東大の生産技術研究所の DLX から来ました。本間と申します。I'm Honma of DLX of IIS at University of Tokyo. 今から、皆さんの質問からいくつかを選んで、スピーカーの方に質問します。で、時間の関係で全て質問できないことをご了承ください。で、おおよそ8時半までということですが、8時50分ぐらいまでをめどに終了することを考えています。で、時間タイトなので、スピーカーの方は短めで答えていただけると嬉しいです。So we were supposed to finish by 8:30, but we'll extend the session somewhat to 8:50. Please be conscious of time and keep your answers short, every speaker. まず1点目、Jiayuさんへの質問です。運転に関するたくさんのデザインリサーチを行った結果、例えば都市部と田舎で、あるいは異なる文化圏で、ユーザーの行動や考え方に興味深い違いがあったでしょうか。When you were doing your research on driving Jiayu, this is a question for Jiayu, did you find any interesting differences between the behavior patterns of urban users versus rural users? Or were there any other noteworthy regional differences that you noted in your research? でちょっとその後にこれに関係してユーリとロネルにも聞きたいんですが、日本とイスラエルであるいは他の国で、ユーザーと文化習慣異なると思うんですけど、そういう文化とか習慣の違いをどうやってデザインに反映させるべきか考えがありますか。There's another question for Yuri and Ronel. I believe there are differences in culture between Israel and Japan. How do you, accommodate for these cultural differences when doing designs? Wow, this is a big question. I'll answer it quickly. First, Jiayu. Thank you. Sorry. And Ronel, please feel free to jump in. I think this is also related to you, your research. So this is a very big question, I have to say. So behavior differences in rural and urban areas. There's quite a lot, and I wonder if you're talking about passenger cars or public transport, or also the vision of the future mobility like autonomous vehicles. So recently one of my PhD students is doing inclusive design for autonomous vehicle, like the future shared autonomous vehicle, and we've viewed a lot of literature. And we found that in the rural areas, for example, for the elderly or the disabled people, it's very difficult for them to get around, especially for that group of people. So, for example, Tom will translate you. Yeah.
Sorry to interrupt. このテーマはロネルさんとも関係するので、後で補足があればお願いしますね。はい。農村部と都市部での行動の違いっていうのは非常に重要なテーマですね。はい。この質問というのは具体的にはどういう文脈で考えていらっしゃるんでしょうか。乗用車の場合ですか、公共交通機関ですか、それとも自動運転車のような未来の交通手段においてでしょうか。実は私と一緒に研究を行っているある、大学院生がですね、未来の公共の自動運転車の包摂的なデザインに関する文献研究をしたときに気づいたことがありました。いろんな文献を読んでみると、特に農村部においては高齢者と身体障害者はなかなか必要なルートへの移動手段が得られないで困っているということが分かりました。Okay, so one of the articles mentioned that there is this kind of micro transport running by the government in the rural areas, and usually it's taking the elderly people or disabled people to go to the hospitals every so often. So this kind of transport basically provides, not only, transportation, but also, the kind of caring, the personal caring from the drivers. So usually the driver would, have conversations with the passengers about their life. And the driver also recognizes every single passenger about where they live, where they what is situation of their hospital visits. So they have this kind of communications. I think that's, one thing we should always consider about, different group of users in different areas. That's what I found. Maybe Tommy can translate that first. そういった、農村部の高齢者や体の不自由な方を病院などに運搬するために、団体が提供している、小規模な輸送公共交通手段というのがよく存在しています。そういったときに、その車に乗るのは単に A 地点から B 地点に移動するという意味を持つだけではありません。運転手が一人一人の乗客にと会話をして、その人に対する親しみを示すという効果もあるんですね。運転手というのは普段それに乗っている乗客の一人一人の生活の状況とか、どういう病院にどういう理由で行くのかということを把握しておられ、その人たちとの大切な交流の時間を作っています。そういう運転手がいなくなった場合にどうなるのか考えないといけないわけですね。地域によってもユーザーグループによってもいろんなそういう配慮事項があるということを忘れてはならないということです。The other case I want to mention is the electric vehicle charger infrastructure in the rural area and urban area. So currently, people are trying to figure out how to install fastly a lot of chargers for electric vehicles. And for the rural area, of course, most people have a big house and they have a parking space. So usually they install the chargers in the parking space. But in the urban area, of course, there are off-road parking space, but it's very rare. So usually it's a road on-road parking space, and people's behavior patterns will be different because they need to walk from their flat
to the parking space, and this distance will determine how willing they're going to use the chargers. もう一つ考えたいのが、電気自動車のための充電インフラの農村部と都市部のニーズの違いです。一般にその電動車になるべく早く充電ができるように充電インフラを整備することが重要と言われていますが、農村部であれば大体の方が比較的大きな家をお持ちで、家のすぐ隣に駐車スペースをお持ちでしょう。そうすると、その駐車スペースですぐに充電するということが容易になりますが、都市部ではなかなか家のすぐ隣に車が止められるスペースがありません。ですから、人はその駐車されているところまで歩いていかなければならないので、そこで充電をするということが大きなチャレンジになることがあります。Thank you, that's from me. 私からは以上です。ありがとうございます。ロネルさんもお願いします。Ronel, do you have a comment? Yes, just a short one about the differences between rural and urban. And I think from where I'm looking at things, I think the complexity of communicating events to many pedestrians doing different things who are very close to each other. That's one difference that I think is going to be very challenging, especially if this communication is so critical for their understanding intent and predicting behaviors. And a general comment that kind of crossed my mind around these questions is that, you know, we're at the stage where we're adopting something new, and this is always, you know, more challenging, and it needs kind of a time to grow. You know, like people, you know, elderly people still print emails because they need to trust the paper, and they don't trust the computer to keep the key important messages. So I'm thinking the same, that, you know, that trust will grow because technology, that we were born into it and that we saw it for many years, is going to take its place, and it's going to be easier for us to trust it. And some of the challenges that we're talking about today are going to be obsolete over time. 農村部と都市部の一つの違いについて着目したいんですけど、特に、歩行者が、大勢狭いところに密集していて、それぞれいろんなことをしているようなときに、その歩行者とどういうふうにコミュニケーションを図るのかというのは大変難しいところですね。特にその各歩行者の意図を組んでどういう行動をしようとしているのかを予測するのは、特にそういう密集した環境では大変難しいだろうということを感じます。一方、農村部だとその把握がより良いだろうとは思います。また、いろんな新しい技術が出てきたときに、それに慣れるまで時間がかかるのではないかと思います。例えば、コンピューターを使って長年暮らしていないような高齢者の場合は、なかなかコンピューターの E メールを信用できず、やはりちゃんと文書での郵便物でやり取りをしないと安心しないということがあるでしょう。でも、やはり使っている年数が長くなり、慣れてくるに従って信頼感が高まってきますので、今、こういった分野で我々が悩んでいる課題というのも、時間と慣れとともにだんだん自然と解消されていくのではないかという気がしています。Thank you, Jiayu and Ronel. And, 次の質問に移りたいと思います。ちょっと質問が多いので、いくつかの質問はライティングタイプでスピーカーの人が返すようにしたいと思います。Maybe some questions we speakers will answer in writing. でですね、中野先生の質問で、
2つまとめて、似た質問にお答えいただければと思います。自動運転車の機能限界を伝えると乗員を不安にさせませんかという質問が1つと、別の方の似た質問で、脇道から車が飛び出すなどのポテンシャルリスクをどこまで拾って運転手に伝えるべきでしょうか。There are a couple of questions to Professor Nakano. The first is, if you inform the passenger about the functional limitations of autonomous driving, won't that give them an undue sense of insecurity? And the second point is, is it really good for a driving assistance system to inform the driver, for instance, that a car is moving in from a side road into the main road? Might that actually not be disruptive to them? ちょっと簡単に言うと、どんな情報をどういうふうに乗員に伝えると、乗員を安心させるのか、不安にさせるのか、考えがありますかということを、中野先生と、もしよかったら他の人も入ってきてください。So more simply, in what information needs to be communicated in what manner to alleviate the fear and increase the sense of trust in autonomous driving systems? 中野先生。じゃあ最初の機能限界を、ドライバーに教えると、不安にならないかという質問ですけど、これも確かにおっしゃる通りでよく聞く質問となります。でもちろんメーカーサイドは乗員を不安にさせるようなことはしたくないという思いもあるでしょうし、逆に不安にするような機能では世の中に出さないと考えていると思います。ただし、Regarding the functional limitations of a driving assistance systems causing insecurity to the passenger, this is a question I often hear. And of course, the OEMs would not want to provide a functionality that actually makes the customers feel more anxious. Probably they won't implement the solution if it would increase the anxiety level in this way. ただ、高速道路ならいいんですけど、一般道までなってきますと、もう子どもが飛び出してきたり、いろんなこと起きますので、やはり機能限界っていうのはどうしてもできてしまうと思います。ですので、やはり機能限界をある程度伝えて、でドライバー、人間がシステムを過信しない、オーバートラストしない、それでいながら、アンダーエスティメイト、アンダーしないと。ちゃんと適切な、トラスト、信頼をシステムに持つということがやはり必要になってくると思っています。Driving assistance systems can work quite well on highways, but they can be quite dangerous on surface roads where children or other pedestrians might suddenly jump out on the road. So it is important to communicate the limits of an assistance system to the users. It should be done in a way where so that the user can get an accurate understanding of the level of assistance, so they don't over rely on the system or underestimate the system either. 一発目の質問に私向けですね。どこまでそういったノンプライオリティロードとかそういった、ポテンシャルリスクを伝えるべきかという質問ですけれども、それ非常に難しいです。今ちょうどどのぐらいまで伝えるべきか。すべていちいちそういう道があるたびにドライバーに注意をしていたら、喚起していたら逆にそれに慣れてしまってドライバーは何にも感じなくなってしまう。ですので、ちょうどドライバーがうまく緊張感を持ってもらえるところというのはまさに考えなければならない。これからヒューマンマシンインターフェースの課題と思っています。And about the frequency or level of informing the driver of risk factors such as non-priority roads. This is also a sensitive point, because if the system is informing the passenger every time there is a side road, eventually the driver will start to ignore these warnings. So this information needs to be provided in a way so the driver has an appropriate level of alertness.
and HMI to achieve this is still being researched. ありがとうございます。そうですね。ちょっとね、時間的に次で最後の質問にしたいと思います。一言ずつスピーカーの皆さん短く答えていただきたいと思います。This will be our last question due to limitations of time. We'd like to ask each of our speakers to give a short comment to the next question. 今回のイベントのタイトルが We Wanna Move ということで、このどういうふうになぜ人が運転するのか、あるいはどうして人が移動するべきなのかということが問題になると。で、自動運転というと安全性や効率性が、議論訴状に上るわけですけれども、運転のモチベーションについてどういうふうに考えますか？ The title of today's program was We Wanna Move. And we would like to think about what motivates people to move and to drive. You know, when we talk about autonomous driving, we often focus on the safety or the efficiency aspects, but what are the motivating factors for someone to want to ride in an autonomous vehicle? じゃあスピーカーの順番にJiayuさん、中野先生、Yuri、Ronelの順番でお願いします。We'll start with Jiayu, then Nakano Sensei, then Yuri and Ronel, please. Oh, sorry. What was the question? Was the question, what do you think about motivation for driving? I guess so. 運転のモチベーションは何ですかということですか？そうですね。Yes. Could you check the last question in the Yeah, question box? maybe anyone has an answer. 誰か答えありますか？私の前にどうぞ。中野先生いかがですか？移動のモチベーションということですかね。はい。確かに COVID-19 で、のこの1年間は本当に移動することが必要なのかっていうのは考えてはきたものなんですけど、やはり人間そもそも移動というのはしたい生き物だろうと思いますし、人に実際会うということは望むところだとは思います。ですので、人間は移動したいとか、運転したいと思えばずっと持ち続けて、それは幸福追求の一環として持ち続けるんではないかなと思っています。During the last year with COVID-19, we've had a chance to consider how much of our movement or mobility is really required. However, I think humans are a creature that in principle like to go out places and like to go and meet people. So this kind of wish to travel or wish to drive will remain. And that will be a motivator for people to continue to want to own vehicles and drive them, I think. Maybe I try to answer that. じゃあ答えを試みますね。So one of our user participatory sessions, I found that a lot of car owners, they enjoy the driving experience. So they call it the joy of driving. So they quite like to drive themselves. Even there is the future of autonomous vehicle time is coming, they still enjoy their time of driving, especially in a rural area, in the countryside, they mentioned. Of course, not during the traffic. いろんな方と行ったユーザーステーションで気づいたことがあります。やはり車の持ち主というのは運転を楽しむということに大きな価値観を感じていらっしゃるようです。ですから
自動運転車が主流となる未来においても、やはりこの運転の楽しさを味わいたいニーズは続くでしょう。交通渋滞は嫌でしょうけど、スイスイ動ける農村部でやっぱりドライブしたいニーズは今後もあるでしょう。So there is a lot of research doing experiment of designing for the autonomous cars can drive themselves in the city when there is a traffic, but also giving the control back to the passenger or drivers when the car is free to drive in the countryside or there is no traffic. 渋滞で運転がかたるいような時に、自動運転に任せ、で、渋滞が解消されて、ドライブをエンジョイできるような時に、その運転の、指導権を運転手に返すような仕組みに関するいろんな研究や実験が実際行われています。And also, people are talking about how can we design the public transport systems or public transport vehicles that can divide the spaces for people so that they can keep the social distancing. And, because of the pandemic, of course, I think it definitely changed people's some, thoughts and also might be behaviors too. So people might not want to share the, mobility spaces now, even in the public. So there's a lot of research talking about how should we divide the space and how should we create the space and for people to share safely and also give them a kind of feeling of safe in their mind. また、公共交通システムや公共交通機関の車両において、ソーシャルディスタンスをどうやって確立するのかということも最近いろんな研究のテーマになっています。やはり、他の人と空間を共有したくないという思いが、このコロナ禍の中では強くなっており、それも行動に現れてきているので、公共交通機関でもどうやって適切な、要するに、空間を設けるのか、そして、安心して乗ってもらえるようにするのかということが今研究されています。ありがとうございます。Thank you. And I would appreciate if you, Ronel and Yuri, briefly comment on motivation for driving. Well, then maybe go ahead and. Okay. I will add this shortly. Not mentioned, so I think it's worth mentioning that there's something about self-expression about owning a car. People buy cars that appeal and express them, not because of their performance and not because of their safety. So people want to own a car that expresses them, and they would put a lot of effort in buying a car that does not perform better than a much cheaper, smaller, or more practical one. And I think that's a big motivation that shows, extreme behaviors. Yeah, and I think the only thing I could add, maybe coming from a design background, is I think driving in general, the experience of sitting together in a vehicle and going somewhere is an amazing experience. And I think us as social creatures, we always strive to get those experiences. So this is a great motivation. I think there are like lots of movies you've probably watched about road trips and people going on trips and travel together. I think that's a great motivation to socialize. So yeah, that's maybe my insight on that. 誰もおっしゃらなかったので研究したいんですけど、車というのは所有者の自己表現の一つの方法なんですね。
その車の性能とか安全性以上に個性の表現ということを大事にする方が多いと思います。場合によっては、そういう実用性とか性能よりも、そういう個性を重視するような方も多いということですね。それが一つ目。で、もう一つの方は、デザイナーの観点から申し上げますと、やはり同じ車両に複数の方と一緒に座ってどっかに出かけるということが、やはり社会的な生き物である人間にとってはとても根本的に大事な経験ではないかという気がします。実際にそういうドライブをテーマにした映画なんかもかなり出ていることから考えても、やはり、社会的な空間、社会的な場としての、車の重要性は今後も続くんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。Thank you everyone. これでディスカッションセッション終わりたいと思います。This concludes this discussion session. Thank you. ありがとうございました。本間先生、あと皆さん、パネリストの皆さんもありがとうございました。時間をちょっと超えてしまったんですけれども、そろそろこれでおしまいにしたいと思います。So, Yuri, do you have a last message for everyone? No, I think I'll just want to say thank you, everybody, the speakers, first of all, and then all the audience joining us, and for all the interesting questions. I think today we had a very inspiring talk, and I hope to see everybody in our future events. So have a good evening, Tokyo, and good afternoon, Europe. Thank you. Thank you, Tom. あと、トムさんもこんな長時間、同通一人でやるって普通のことではないので、Thank you very much. Yeah. It's amazing. じゃあ皆さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。